The Constitution of India was envisaged in relation to the Supreme Court, number of judges. Amendment Act 2008, there will be a fixed court of India which will include the Chief Justice of India dash will be the number of other judges. అంటే భారత రాజ్యాంగం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య సవరణ చట్టం 2008కి సంబంధించింది. ఇది అంటే చాలా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలిగి ఉండే స్థిరమైన కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. మరి ఇతర న్యాయమూర్తుల సంఖ్య ఎంత అంటే అప్పుడు 30 అనమాట. బట్ ప్రజెంట్ our Supreme Court judges strength is 34, including Chief Justice, 1 plus 33, 1 Chief Justice and 33. But whenever Supreme Court was formed in 1950, at the time only 7 judges, but every decade or every 15 years, 10 years, this number has been increasing. Present judges of Supreme Court is 34, including Chief Justice. Okay, whenever it was formed at the time, okay, only 7 judges, of 7 to increasing. Recently, okay, 34, number is 34, total including 34. Chief Justice of our country, Justice Y.V. Chandrachud's son, Justice D.Y. Chandrachud. Justice Y.V. Chandrachud was Chief Justice of our country between 1978 and 85, 77 and 85. Justice Y.V. Chandrachud was Chief Justice of India between 1977 and 85. Okay, after that, this person is present Chief Justice of our country. That person is Justice D.Y. Chandrachud, 50th Chief Justice of our country. It is old question, that's why at the time 30 plus 1, present 33 plus 1. The principal element of sun is, అంటే సూర్యునిలో ఉండే అతి ముఖ్యమైన ఏంటంటే మూలకం ఏంటంటే ద ప్రిన్సిపల్ ఎలిమెంట్ అంటే ముఖ్యమైన మూలకం, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సన్ అంటే దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. అంటే సూర్యునిలో అతి ఎక్కువగా ఉండే మూలకం హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు మన వాతావరణంలో ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది నైట్రోజన్ ఎలానో సూర్యుని పైన అతి ఎక్కువగా ఉండే మూలకం ఏంటంటే దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్, బట్ ఆన్ ద సన్ వాట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మోర్ అంటే దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్, నాట్ సిలికాన్, నాట్ కార్బన్, నాట్ ఆక్సిజన్. వాతావరణంలో ఉండే ప్రధాన వాయువు ఏంటంటే దట్ ఈస్ 78% ఆఫ్ అవర్ అట్మాస్ఫియర్ కవర్డ్ విత్ nitrogen, 21 something point percentage is covered with oxygen, remaining other net gases are there in atmosphere. అంటే 78% దాకా నైట్రోజన్ ఉంటుంది, 21% ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఈ వాతావరణంలో. రిమైనింగ్ 1% జడవాయువులు అంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. అలా సూర్యునిపై అతి ఎక్కువగా ఉండే మూలకం ఏంటంటే దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. సి, ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఇందిరా పాయింట్, ఇండియాస్ సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబార్ ఐలాండ్ డాష్. అంటే ఈస్టర్న్ టిప్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబారా, నార్థన్ టిప్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబారా, లేదా సదరన్ టిప్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబారా, వెస్టర్న్ టిప్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబారా. ఇందిరా పాయింట్ భారతదేశం యొక్క అతి దక్షిణ బిందువు ఏ గ్రేటర్ నికోబార్ ద్వీపం యొక్క కొన వద్ద ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ సదరన్. ద ఆన్సర్ ఈస్ సదరన్. యాజ్ పర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 124 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఏ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ కెన్ హోల్డ్ ఆఫీస్ అంటిల్ ద అటైన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ డాష్ ఇయర్స్. అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 124 నిబంధనలో ఒక దాని ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి డాష్ సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పదవిలో ఉండవచ్చు. 60 years, 62 years, 67, 65 years. Answer is 65 years. Supreme Court judges and Chief Justice are appointed by the President on the advice of Collegium. Once a person is appointed as a Supreme Court Chief Justice or Supreme Court Judge, that person term is continued up to 65 years of the age. ఒకసారి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కానీ న్యాయమూర్తిగా నియమించబడినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎప్పటి వరకు ఉంటాడంటే 65 ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు ఉంటాడు. నాట్ 3 years, నాట్ 4 years, 5 years. వెనెవర్ దట్ పర్సన్ హెస్ కంప్లీటెడ్ 65 years, వెనెవర్ దట్ పర్సన్ హెస్ కంప్లీట్స్ 65 years, then that person has to retire. Otherwise, that person not possible to, okay, remove from the post. Any illegal things or any violence of the, okay, rules and regulations, violating constitution rules at the time, Parliament has power to remove Supreme Court judge through impeachment resolution. అంటే పార్లమెంట్లో ఆయన మీద అభిశంసన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి అప్పుడు మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని తొలగించాలి. ఎనీ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ డిడ్ నాట్ రిమూవ్ సో ఫార్. ఓన్లీ వన్ జడ్జ్ రిసీవ్ నోటీస్, దట్ పర్సన్ రామస్వామి. వెరీ లాంగ్ బ్యాక్, 30 years back, Ramaswamy has taken notice. Before introducing impeachment, he resigned. But one High Court judge was removed through impeachment, but okay, any Supreme Court judge did not face impeachment resolution. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఒకసారి నియమించబడితే ఆ వ్యక్తి 60 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆ పదవిలో కొనసాగుతారు.
అదే కొన్ని పదవులకు 5 ఏళ్ళు ఉంటుంది, అలా కాదనమాట. 64 ఏళ్ల వయసులో ఒక వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా వస్తే 1 సంవత్సరం మాత్రమే కొనసాగుతాడు. ఏ పర్సన్ కమ్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 55 years, దట్ పర్సన్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు కంటిన్యూ నెక్స్ట్ 10 years. 55 ఏళ్ల వయసులో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా వస్తే నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ల పాటు ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి, ఆ తర్వాత ప్రమోషన్ వస్తే సీనియర్ అయిపోతే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈజ్ 65 years. హైకోర్టు జడ్జెస్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 62 years. Supreme Court Chief Justice point of view or judges point of view, Supreme Court Chief Justice point of separate, any age is not mentioned. High Court Chief Justice point of also any age is not mentioned, but High Court total judges point of view including Chief Justice 62 years, here 65 years. That is, remember, some posts are there, suppose COG, Comptroller Auditor General, that person term is 6 years or 65 years of the age. Suppose Comptroller Auditor General is appointed in that post, that person term is 6 years, whatever first comes that is implemented. Suppose a COG is appointed at the age of 56 years, that person is continued up to 61 years of the age. A person is appointed at the age of 63 years, that person continued only 2 years, because whatever first occurs that is implemented, either 65 years or 60 years. But Supreme Court judges and Chief Justice point of view, no fixed term. Whenever that person age comes 65 years, at the time he has to retire. That's why answer is D, 65 years.